Good wishes to all. This is Dr. Riaz, Academic Director, 5-month Career Point, Ashok Nagar, Hyderabad. Friends, I glad to meet you in the inauguration of a new course by 5-month Career Point. Friends, you know, we are the faculty of Kakatiya University previously. We are the faculty of Usman University previously. A group of scholars who studied from particularly the soil of Telangana and also who studied at the time of the common Andhra Pradesh. As a son of the soils, daughter of the soils, we decided to conduct competitive orientation through the platform of 5-month. 5-month Career Point is a platform which is going to give coaching for all the competitive examination from apex to bottom. So, previously we offered coaching for Group 1 as well as Group 2, Sub-Inspector of Police and CTET as well as the DSA and Group 1. And our eminent people who are already working in different institutions which are offering the coaching for UPSC, particularly Union Public Service Commission, which is targeting for the civils, particularly the Indian Administrative Services, IAS, IPS and related services. So young and dynamic faculty from the area of Telangana as well as Andhra Pradesh, we decided to offer a better guidelines for the coming generation who are having the great aspiration of civil services. Friends, you know, Indian democracy is running on the basis of 4 important pillars. One is legislative, second is executive, third is judiciary, and fourth pillar, you know, that is press and media. Particularly the pillar number 2, that is executive. The executive is operated by a great bureaucracy which is going to operate all the operations of Indian democracy and particularly in the vision of the welfare mechanism. So we know Indian Administrative Service is a highest service to operate entire constitution operations as well as to give the best fruits for the best development of our country and the nation. So in view of it, the present generation is having a great view to get their fulfillment of their aspirations to achieve and to get the civil services. We are designed a program. What is UPSC? How to understand UPSC? What is examination model for UPSC? And what is question paper framing mechanism in UPSC papers? How to attempt prelims examination? How to go for mains examination? What is the syllabus? What is the foundations? So we wanted to introduce the foundation to target prelims because you know our school books, particularly which are belong to NCERT, are the basic source and basic foundation to understand the apex examination, that is UPSC. So UPSC is going to conduct in 3 phases. One is prelims, second is basically you know that is mains, and finally we have interview. So against this background, it is a complex exam one side and also it is very simple exam on the other side if you get a clear idea. So with the help of the great scholars, with the help of the best teachers and especially the young and dynamic people like our faculty members Naresh and Vihar, Ankit and Jairao, as well as so many people are going to involve in our mechanism. So from today onwards, today is 9th of February, today, tomorrow, day after tomorrow, we are going to conduct a series of classes. All these series of classes are going to address regarding what is UPSC, what is the foundation syllabus for UPSC, and how to get preparation for UPSC, how to write notes for UPSC, and how to fit our intellectual, that is cognitive, and basically effective as well as psychomotor domain to write the examination. So in view of it, from 9th to this weekend, the classes are going to conduct in a sequence manner, in a serial manner. Later, we are going to focus on offline classes from February 14 to 19. And after conducting the offline classes, from particularly 21st February, we are going to launch a great program, that is Civil Service Foundation course
on behalf of 5-month coaching center, 5-month career point. All the eminent young faculties are going to attend it. మిత్రులారా, 5-month కెరీర్ పాయింట్ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న నిష్ణాతులైన అధ్యాపకులను గుర్తించి వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక అద్భుతంగా 5-month కెరీర్ పాయింట్ ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎగ్జామ్ని చాలా ఫలప్రదంగా జయప్రదంగా నిర్వహిస్తూ వచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో నిష్ణాతుల అధ్యాపకుల చేత యూపీఎస్సీ కోర్సెస్ లాంచ్ చేయబోతుంది. విఆర్ నరేష్, అలాగే జయరావు, అంకిత్ ఇట్లాంటి యంగ్ ఫ్యాకల్టీ యూపీఎస్సీని బేసికల్గా ఆకలింపు చేసుకుని విద్యార్థులకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇచ్చే క్రమంలో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ను అర్థం చేసుకోవడం కోసం టార్గెట్ ప్రిలిమ్స్ 2022 అనే టైటిల్ తోటి ఈ రోజు నుంచి క్లాసెస్ పరంపర కంటిన్యూ చేస్తుంది. ప్రతిరోజు ఆన్లైన్, అంటే ప్రతిరోజు ఇదే టైంకి ఆన్లైన్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది కూడా స్లైడ్స్ రూపంలో మీకు తెలియజేయబడుతుంది. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత 14 ఫిబ్రవరి నుంచి 1 వీక్ కంప్లీట్గా ఈవినింగ్ 5 to 8 సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8 గంటల వరకు ఈ క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. అయిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 21 నుంచి మేము రెగ్యులర్గా కోచింగ్ ఆఫర్ చేస్తాం. మీరు ఈ క్లాస్ అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రీగా చెప్తాం, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రీగా చెప్తాం. ఈ క్లాసెస్ విన్న తర్వాత మీ అందరికి అందుబాటులో ఉండే ఒక చిన్న ధరతోటి, లిటిల్ ప్రైస్ తోటి మేము కోచింగ్ ఆఫర్ చేయబోతున్నాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా who are listening these classes from particularly South India and in special from Telangana as well as Andhra Pradesh region, I welcome all the students to enjoy the classes. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద పబ్లిక్ చాట్లో రాయండి, మన ఫ్యాకల్టీ దాన్ని చూసి మీకు సమాధానాలు చెప్తారు. నౌ ఐ వెల్కమ్ అవర్ beloved lecturer is Vihar, a senior faculty member and also young and dynamic person, and he is going to introduce what is UPSC, how to get prepared, and also sir is going to explain regarding the series of examination, series of classes, series of program. I welcome Vihar sir. Kindly exhibit your knowledge and pay guidelines to our students to get their career on the path of UPSC syllabus. Thank you. Yes, sir. thank you. Yes. A very good evening, students. My name is Vihar. I am a senior faculty who deals in specifically economy. Now, in the 5-month career point, we have started a foundational course which involves to target the prelims 2020. Now, when you see the target prelims 2020, what is this prelims? What actually the prelims is? So let's come and look at the point of what actually the prelims is. So we are talking regarding the UPSC examination. We are talking regarding the UPSC examination, that is Civil Services Examination. UPSC Civil Services Examination. The exam is UPSC Civil Services Examination. Now, what is UPSC Civil Services Examination? See, the UPSC Civil Services Examination is the examination which is conducted by Union Public Service Commission, which is an topmost body in India, that is apex institution in India, which conducts the examination for the top bureaucrats in India. So the examination will be conducted for selecting the candidates to the topmost categories of executive jobs in India. As sir said before, the India or the government or the country is running on basically the 4 pillars. The second pillar, as sir said, it is executive. Now these executive posts are being rendered by the UPSC through the selection of the Civil Services Examination. Now the Civil Services Examination is being conducted by UPSC and it offers some of the jobs through this examination. Now let's see what are the jobs being offered first. Now the first jobs being offered are the Indian Administrative Services, Indian Police Service and Indian Forest Services. Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service. The next category is Group A Civil Services. They also conduct or
in this examination, whoever the eligible candidates are there, they are also eligible for these jobs. So the jobs are Indian Foreign Services, which are called as Group A, Foreign Services, Audit Services, very different services are there total, in total. Next comes the same thing, that is the Group B. Group B. It is Group B. Now in this Group B, it consists of Armed Forces Headquarters Services, DNS, that is the it's talk regarding the department for like Diu, Daman, next in Andaman Nicobar Islands, whatever the union territories are there, further the civil services examination and police services. Then comes the Pondicherry Civil Service, Pondicherry Police Services. These are the total jobs which are being offered by the UPSC, which are being offered by the UPSC for the people who are going to write the UPSC examination, that is Civil Services examination. Now, recently the UPSC has released its notification for these jobs, and the jobs offered by UPSC are 680 plus. The jobs being, sorry, the jobs being offered by the UPSC are around 860 plus. The jobs being offered by the UPSC are around 860 plus jobs which are being offered by the UPSC. Okay, now the UPSC has provided the notification clearly. You can visit the UPSC website and go through the detailed notification The UPSC website, you can go through the detailed notification, and from the detailed notification you can understand what are the things are present. Okay, but UPSC has released the notification, and the jobs being offered from this notification is 860 plus jobs, which includes all these categories, but the Indian Forest Services, there will be a separate notification in this only, and it consists of around 100 plus jobs. That means the Civil Services examination will be conducted for two categories. One is Civil Services and other is Indian Forest Services examination. Now the Civil Services examination jobs are 860 plus present in the notification, whereas Indian Forest Services are 110 plus jobs are present in the notification. Now why the plus? Because during the course of period, if UPSC thinks that someone is needed, etc., they will be adding at the end in the reserve list form. Okay, that's why it is plus, not exact. Okay, so this is regarding the examination notification. Once again, if you want to go through the detailed notification, please visit the UPSC website. But I will be giving you the summary of the UPSC website's notification now. Now the summary is simple. UPSC will be conducting the examination for the apex bureaucrats in India, that is the administrative services, police services, forest services and other services. The other services are clearly mentioned on the board. Now when you see the other services, okay, in the notification, the UPSC has provided released a notification for vacancies of 860 plus the Forest Services notification is 110 plus jobs are present. So the total or overall notification for Civil Services examination, we can say it is almost all 970 plus jobs. So I can say it as 1000 jobs. 1000 jobs are being provided by the UPSC in this notification. Now the various jobs, the numbers varies. For example, when you say the Indian Administrative Service, it is almost all near 180. Indian Police Service 180. Indian Foreign Services, it is 100. So there will be a variation in the services being offered, because see, for the Pondicherry Civil Services, they require 1 or 2 posts. So there will be a variation. So
the variation will also be seen in the notification detailedly, but that's not necessary for us. The necessary things are in a different way. Now the necessary things are how to apply. Simple. You have some criteria to apply for the examination, which we will be discussing in the class. So let's move on to what is the qualification. How you are eligible to apply for the UPSC examination. What are the qualifications do you require to attempt the examination? What are the qualifications? So when you see the qualification, first qualification is minimum 21 years of age. UPSC is not at all interested to provide an 18 years age person to get a police job, that too the job which is headed by or which is an apex authority in the district. Like when you see the Indian Police Service, the job being offered by UPSC for the person who had got UPSC through IPS is initially it is DSP, overall it is SP, Superintendent of Police. That means we cannot think or expect that a 18 years age person can actually pursue the examination as well as pursue the job of SP, Superintendent of Police. So that's why they have decided the optimum age, that is 21 years of age. So any person who is applying for the notification, the minimum age qualification is 21 years, students. 21 years is the minimum age qualification. Next comes the educational qualification, that is degree. The minimum education qualification is degree. That means they should be completing degree or they have written their final year exams and been waiting for the result. That means ఇక్కడ క్లియర్గా అమ్మా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు అయితే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి అయినా ఉండాలి, లేకపోతే డిగ్రీ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న క్యాండిడేట్స్ అయినా అయి ఉండాలి. సో కంపల్సరీ 21 ఇయర్స్ ఏజ్ క్రాస్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ eligibility criteria. Now these attempts are varied for different categories. You all know all the government jobs gets a categorization through reservations. So similarly for the civil services examination, you cannot attempt how many times you want, you cannot attempt it. They has got a limitation. Now that is attempt limitation, attempts limit. Now that is attempt limit. For every category there is attempt limit and maximum age also. When you see the attempt limit for the open category, or we call it as general category, open category or general category, it is open category or general category. Now when you see the attempt limit, it is 6 attempts. Attempt limit is 6 and they should attempt these 6 attempts within 32 years of age. That means the minimum qualification for the examination is 21 years of age, whereas maximum qualification for the examination is 32 years of age. 32 years of age. Now that 32 years of age is for the general category. That 32 years of age is for the general category. Now let's come to the backward classes category. They have got 9 attempts. They have got 9 attempts and 35 years of age. 9 attempts and 35 years of age. When you see the SC and ST category, no limit. No limit of attempts. There is no limit.
how many ever times they can want, they can apply the attempts and write the examination. No limit for the scheduled caste and scheduled tribes category. So this is the qualification for the examination. This is required for the person. These qualifications are necessary for a person who is applying for the examination. If this qualification is attained, then UPSC will be providing you the hall ticket, or UPSC will be allowing you to the file the application in the website. It is online application, students. It is online application. It is online application. You should apply it in the online. That's fixed. Okay. Now it is an online. Yeah, offline applications are also available, but it's difficult. We should take a DD. We should post everything. That's different. But if you have a system, it's easy. Just apply it in the online. So to apply it on online, these are the qualifications. Now this is regarding the qualification. What is UPSC? What are the jobs being offered? Now that's not important, students. The important fact is how to crack the exam. How to crack the exam, or how to clear the prelims, or how to clear the examination and get into the services. That is main part of the examination, which is difficult, but if you get the trick, or if you do a smart work, it is easy to achieve. So let's see what is the pattern of the examination. Pattern of the examination. The UPSC examination whole pattern. First one is stage 1, that is preliminary examination. Second one is stage 2 mains examination. And third one, it is personal interview. So examination pattern ఏంటంటమ్మా, ఎగ్జామినేషన్ ని 3 phases అంటే 3 స్టేజ్లుగా దే విల్ బి కండక్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ 3 stages. అంటే 3 stages లో ఎగ్జామినేషన్ ని కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ 3 stages ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. First stage is preliminary examination. Now second stage is mains examination. Now in preliminary examination, it is objective oriented. That means there will be multiple choice questions. Now through these multiple choice questions, your knowledge will be tested. ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ద్వారానే మీ నాలెడ్జ్ ఎగ్జామ్కి సరిపోదా అని టెస్ట్ చేయబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. You also know, I guess everybody know the pattern of multiple choice question. Nothing but a single question will be there. There will be multiple choices for it mentioned under it, like A, B, C, D. If not 1, 2, 3, 4, you should choose the right answer. As you see, it's not so simple for the UPSC examination. It involves hard work, subject knowledge and various things that we'll be discussing. Now, the second stage is mains. Rendo stage mains examination amma. It is descriptive type of examination. That means the question will be asked and you should describe the answer for it. That means you should write the answer. So it is a written examination. So it is a written examination. So the UPSC mains examination is a written examination. You need to write the exam. Or simply I can say, there will be a question, you need to describe the question. Write something regarding the question. That's why it is called as written examination. Now next comes to the third stage, that is personality test. That is interview. Simple interview.
They will be conducting the interview. The interview will be conducted in the New Delhi, in the UPSC office, New Delhi. Okay, now that is the interview which they will be testing the person personally. They will testing the person personally. Now that is personality test or interview. So థర్డ్ ఫేజ్ ఏంటంటమ్మా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. పర్సనల్గా ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. దేర్ విల్ బి ఏ బోర్డ్, అంటే ఒక 4-5 బోర్డ్ మెంబర్స్ కూర్చుంటుండ్రు. ఆ బోర్డ్ మెంబర్స్ ఆ పర్సన్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. నౌ దాట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టేజ్. 3వ స్టేజ్లో అది కండక్ట్ చేస్తారమ్మా. నౌ సార్ అందరికీ ఈ 3 స్టేజెస్ కండక్ట్ చేస్తారా అంటే లేదు. సేమ్ ప్యాటర్న్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నట్టే, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నట్టు లెవెల్స్. ఇఫ్ యూ క్లియర్ ద ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ 1, then only you will be allowed to go to stage 2. If you clear the stage 1 అంటే stage 1 ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అవుతానే you will be allowed to, మిమ్మల్ని మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వకపోతే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశం ఉండదు. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ క్లియర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, then only you will be tested for the personality test, or you will be allowed for the personality test. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవుతనే, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసి పాస్ అవుతనే ద ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ మీకు కండక్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే కండక్ట్ చేయరు. సో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో 3 స్టేజెస్ ఎలా ఉన్నా మీరు ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాల్సిందే. ఒక స్టేజ్ పాస్ అవుతేనే మీరు ఇంకో స్టేజ్కి ఫార్వర్డ్ అవుతారు, లేకపోతే మీ ఎగ్జామినేషన్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. Now that is the pattern of examination. Now our program focus is on Target Prelims 2020. మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ప్రిలిమ్స్ డేట్ వచ్చేసి June 5th, 2022. ఈ సంవత్సరం ప్రిలిమ్స్ డేట్ June 5th, 2022. మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే the main aim of our program is to make our students clear the prelim services examination which is going to be conducted by UPSC on June 5th. ఈ కోర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక్కటే అమ్మా, ఒక్కటే ఫ్రెండ్స్, మిత్రులారా. June 5th, 2022 రోజు, సండే రోజు జరగబోయే ఎగ్జామినేషన్లో మా యొక్క స్టూడెంట్స్ని క్లియర్ చేపియడం, గివింగ్ యూ ఎనఫ్ స్పేస్ and enough content of subject that will help to clear the preliminary examination. మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసేసరికి మీకు మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్ కూడా ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు మెయిన్స్ క్లియర్ చేసేసరికి పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కూడా కోర్స్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఇనిషియల్లీ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్ 2022, which is being conducted are going to be held on June 5th, 2022. That's our main aim. Now let's see in this prelims what would be the questioning pattern. Prelims examination lo questioning pattern gaani prelims examination కండక్ట్ చేయబోయే ప్యాటర్న్ని మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. అసలు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏముండబోతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం స్టూడెంట్స్. సో ద ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్.
So the prelims examination will be conducted in two parts. Prelims examination stage 1, preliminary stage, will be conducted in two parts. General studies paper 1 of 200 marks, general studies paper 2 of 200 marks. Each paper, when you see the general studies paper 1, in this paper 1 there will be 100 questions. In this paper 1 there will be 100 questions. For each question it carries 2 marks. Prelims stage లో ఎగ్జామ్ ని రెండు పేపర్స్ లో డివైడ్ చేసి కండక్ట్ చేస్తారు. రెండు పేపర్స్ లో డివైడ్ చేసి కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ రెండు పేపర్స్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 మార్క్స్ 200. ఈ 200 మార్క్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ 100. ఒక్క క్వశ్చన్ కి 2 మార్కులు. Now the preliminary stage has got another negative thing, that is negative marks are present. Negative marks. నెగటివ్ మార్క్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అంటే ఒకవేళ మీరు తప్పు చేస్తే, క్వశ్చన్ తప్పుగా అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు ఎలా అయినా 2 మార్కులు రావు, క్వశ్చన్ తప్పైంది కాబట్టి. అది కాకుండా మైనస్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 2 మార్క్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ కరెక్ట్ there will be minus 0.66 marks. Correct? So 200 marks ki 100 questions. 200 marks की 100 questions. ये 100 questions की each question carries 2 marks. Each question carries 2 marks. When you will be getting the 2 marks? If you attempt the question correctly. If you attempt the question correctly, you will be getting 2 marks. మీరు ఒకవేళ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తే మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్కి మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్తే దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ నెగటివ్ మార్క్స్, దాట్ ఈస్ minus 0.66 marks. So for every correct question you will be getting 2 marks. For every wrong question you will be getting minus 0.66 marks. Now that is the thing. So that is the thing. So you will be having a clarity that if you attempt question correctly 2 marks. If you attempt question wrongly minus 0.66 marks. Now this is for both paper 1, paper 2. For the both paper 1 and paper 2, this is the marks. For both the paper 1 and paper 2. Next, when you see the paper 2, it is general studies paper 2. It also consists of 200 marks. The marks is same, but the variation is only 80 questions. The variation is 80 questions. The variation is 80 questions. 80 questions only will be asked. And each question carries, as usual I said, 2.5 marks over here, 2.5 marks over here, and
0.75 marks negative. So if you attempt one question correctly in this paper, 2.5 marks for correct question and minus 0.75 for the wrong question. Now, students, there is another part over here. అమ్మ మీరు క్లారిటీగా చూస్తే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో రెండు స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఆ రెండు పేపర్స్ ఏంటంటే ఒకటేమో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, అది మార్నింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు, ఒకటే రోజు మార్నింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్. ఆఫ్టర్నూన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 కండక్ట్ చేస్తారు. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1లోనేమో 200 మార్క్స్ సేమ్, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 కూడా మార్క్స్ సేమే. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1లోనేమో 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒక క్వశ్చన్కి 2 మార్కులు. అదే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2లో 80 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, ఒక క్వశ్చన్కి 2.5 మార్క్స్. నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పేపర్కేమో ఒక రాంగ్ ఆన్సర్కి -0.66, సెకండ్ పేపర్కేమో -7.5. ఇది ఫిక్స్. నౌ కానీ సెకండ్ పేపర్లో వచ్చిన మార్కులని దే విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఫర్ మెరిట్. They will not consider for merit, or they will not consider for you. The marks will not be added for your score. But the main thing is you need to attempt the exam and you should at least get 66 marks. You should at least get 66 marks. You should at least get 66 marks. If you want to clear the preliminary examination, you should compulsory get 66 marks in paper 2. Paper 1, there will be a cutoff. Cutoff marks ఉంటుంది. Last year 90 plus ఉంది OC వాళ్ళ cutoff, BC వాళ్ళకి 80 plus, 70 plus SC and ST వాళ్ళ cutoff ఉంది. జనరల్గా that how to get the cutoff or how to reach the cutoff I will be telling in the next stage. Now cutoff marks ఉంటుంది. ఈ cutoff marks క్లియర్ అయితే మీరు పాస్ అయిపోతారు. కానీ ఆ cutoff marks మీకు వచ్చినా, సపోజ్ జనరల్ కేటగిరీకి 100 మార్క్స్ cutoff, మీకు 120 మార్క్స్ వచ్చినా, if you get 120, if you get 120 marks also you will not be cleared until and unless, అంటే మీకు 200 మార్కులకి కట్ ఆఫ్ 100 పెట్టుకున్న జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి 120 మార్కులు వచ్చినా, if they scored 120 marks also, still they will not be clearing the preliminary stage without getting 66 marks. Without getting 66 marks అంటే మీరు UPSC ఎగ్జామినేషన్ రాసి IAS కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ అవ్వాలి. ఆ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే ఆ స్టేజ్లో 2 పేపర్స్ ఉంటుంది. ఒకటే రోజు పొద్దున జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, మధ్యాహ్నం జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2. that will be conducted. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మీరు ఎన్ని మార్క్స్ తీసుకొచ్చుకున్నా ఫస్ట్ పేపర్లో మంచిదే, కానీ సెకండ్ పేపర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా 66 మార్క్స్ మీకు రావాల్సిందే. అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ చేయాలంటే, అంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ చేయాలంటే మీకు కావాల్సిన 2. ఒకటేమో ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ 66 marks in paper 2, 66 marks in paper 2, then reaching cutoff in GS paper 1, then reaching cutoff in the GS paper 1. పేపర్ 1లోనేమో
కట్ ఆఫ్ రీచ్ అవ్వాలి. ఈ కట్ ఆఫ్ రీచ్ అయినా ఫస్ట్ కంపల్సరీ ఏంటంటే 66 మార్క్స్ యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ పేపర్ 2. పేపర్ 2లో ఖచ్చితంగా 66 మార్క్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ 66 మార్క్స్ ఇన్ ద పేపర్ 2, దెన్ యువర్ OMR sheet or the answer sheet will be counted for the general studies. If you did not clear 66 marks, they will not count it. So first కావాల్సింది మనకి UPSC ప్రిలిమ్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలంటే 66 మార్క్స్ ఇన్ general studies paper 2, then reaching the cutoff which is given by the UPSC in the general studies paper 1. Now that is the requirements for clearing the preliminary stage. Preliminary stage clear అవ్వాలంటే these are the requirements. Now let's come to that is the requirements. Now let's come to what is the syllabus for general studies paper 1 and for the general studies paper 2. General studies paper 1 ki, general studies paper 2 ki syllabus enti, what is the syllabus అనేది ఇప్పుడు మనం డిజైన్ చేయబోతున్నాం. Let's look into the syllabus now. Now, when you look into the syllabus, detailedly look into the syllabus, students. This syllabus is being clearly mentioned by the UPSC. The syllabus is being clearly mentioned by the UPSC. So it is present in the notification only. I did not write the syllabus. UPSC notification లో మెన్షన్ చేసిన సిలబస్ నే నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నామ్మా, అది కొంచెం చూసుకోండి. సో క్లారిటీ ఇస్ దిస్. So when you see general studies paper 1, for the general studies paper 1, the subjects involved are first line which is given by UPSC. The first line which is given by the UPSC in its notification for the preliminary stage. Preliminary stage లో general studies paper 1 లో first line చెప్పింది ఏంటంటే syllabus కి current events of national and international importance. Current events of national and international importance. Current events of national and international importance. That means UPSC is concerning regarding. Now UPSC is concerning regarding current affairs. అంటే ఈ పాయింట్ లో UPSC కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే క్లియర్ గా UPSC ఏం చెప్పింది, కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్. Current affairs is a part of the curriculum which is being taken by UPSC for the examination. Current affairs. సరే, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏం చదవాలి? మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలా, తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలా? అలా కాదు, క్లారిటీగా మెన్షన్ చేసింది. ఏం మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. అంటే కంట్రీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్, ఇండియాకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్. తమిళనాడు కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు, తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద కన్సర్న్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్, ఇండియా లెవెల్లో జరిగే కరెంట్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరిగే కరెంట్ అఫైర్స్. నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇంపార్టెన్స్, ఈ రెండిటి యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి యూపీఎస్సీ అడుగుతుంది. సో ఇట్ టాక్స్ రిగార్డింగ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ద సిలబస్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈస్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ద నేషన్, ఇండియా కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ టు ఇండియా. సింపుల్, విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ టు ఇండియా. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ఊర్లో ఏం జరుగుతుంది అనే కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు అవసరం లేదు.
ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండియాకున్న కరెంట్ అఫైర్స్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ రామ్నాథ్ కోవింద్, వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంట్రీకి వెళ్ళారు, ఎవరో ఒకరు. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రధానమంత్రి ఎప్పుడు ఏదో ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి విజిట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆ కంట్రీలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్, ఆ కంట్రీలో వాళ్ళకి ఆ కంట్రీకి మన ఇండియాకి మధ్యలో జరిగిన ఒప్పందాలు. సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ ద రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ విత్ ఇండియా. ఇండియా రిలవెన్సీ ఉన్న టాపిక్సే అడుగుతారు. అంతేగాని సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎలక్షన్స్ అయ్యి ఆ ఎలక్షన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అది మనకు అనవసరం. మనకు కావాల్సింది ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియాకి సంబంధించిన న్యూస్. That is the important. So that is the first criteria, that is current events of international importance. Next, the second criteria, the second thing which is mentioned is history of India. The second thing which is mentioned is history of India. Second thing which is mentioned is history of India and Indian national movement. 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 Now when you see the history of India, it is in the consent of ancient history, ancient, medieval history. Then comes to the modern history in the form of Indian national movement. Modern history. In the form of Indian national movement, modern Indian history. So in the history it is focusing on ancient history, medieval history and modern Indian history. That is the part of history. Then comes the third thing which is mentioned in the notification, the syllabus, is Indian and world geography, which involves ante geography lo malli subtopics. India and world geography, danto malli subtopics. Physical geography, social geography, that is human geography, economic geography of India as well as the world. అంటే మనం జాగ్రఫీని టోటల్ ఇండియా జాగ్రఫీ చదవాలి, వరల్డ్ జాగ్రఫీ చదవాలి. Now that is the syllabus of geography. Which is mentioned in the third point or third line in the UPSC. Next, fourth one, Indian polity. Now when it concerned with Indian polity, it's simple, students. It's nothing but Indian polity is nothing but constitution. It is nothing but Constitution of India. You all know recently we have celebrated the January 26th, which is Republic, which is called as Republic Day. I guess everybody know it. మీ అందరు తెలుసు ఉంటుంది మా రిపబ్లిక్ డే అండ్ రిపబ్లిక్ డే is the day from which our constitution came into existence. Our constitution came into existence. Now that is constitution. So we need, the UPSC has mentioned the constitution is also the syllabus of examination, preliminary stage. So it is Indian polity, that is Indian constitution, governance, constitution, political system. What is political system in India? We follow parliamentarian system. We will be having a parliament where the people will be elected, selected, and then it will be having a head. They will be deciding the things what should be done for the people. That is parliamentary form of government, political system. Then comes the Panchayat Raj. Next, public policy, the policy of the government for the welfare of people, policy formation. Then comes
రైట్స్ అండ్ ఇష్యూస్. ఐ గెస్ మీ అందరికీ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుతుంటే క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఒక సామాన్యుడికి దొరికే హక్కులు, ఫండమెంటల్ రైట్స్, బేసిక్ రైట్స్. ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉండే ఇష్యూస్, ఇవి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పాలిటీ నుంచి మనకి యూపీఎస్సి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సినవి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎకానమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎకానమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఎకానమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆలోచించకండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీయో తెలంగాణ ఎకానమీయో కాదు, ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives. సో ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనకి ఎకానమీ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఇన్ డీటెయిల్గా సెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ డీటెయిల్డ్ సెషన్లో ఈ లైన్స్లో ఏమేం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందో యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. సో ఎకానమీలో మెన్షన్ చేసినవి ఏంటి? ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, poverty and inclusion, then comes the demographics, then it is social sector initiatives. అంటే గవర్నమెంట్ ప్రజల కోసం తీసుకొచ్చిన కొత్త పాలసీస్, ప్రోగ్రామ్స్, స్కీమ్స్ ఏవైనా. సో in the social sector initiatives nothing but the initiatives taken by the government for the welfare of people. ప్రజల యొక్క మంచి మనుగడ కోసం మన గవర్నమెంట్ చేసే పాలసీస్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కాదు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంటే. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్ సర్వీసెస్. ఇట్ ఈస్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్. యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద నేషనల్ సర్వీసెస్, నాట్ ఏ స్టేట్ సర్వీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ఇండియన్. నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్, which is called general issues in the concerns of environment, ecology, biodiversity, climate change. Now that do not require specialization. These subjects do not require any specialization, just having an idea. మనం డెప్త్గా వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్వైర్న్మెంట్లో రీసెర్చ్ అవసరమే లేదు. Just having basic idea regarding environment. Basic idea అంటే ఏంటి చెప్తా. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలిసి ఉండాలి. దాని గురించి డీప్ వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయమని అడగట్లేదు. జస్ట్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా. ఆ ఐడియాతోని మినిమం బేసిక్ సబ్జెక్ట్తోని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ లాస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ జనరల్ సైన్స్. General science. That is the last topic. So when I summarize all the topics for the UPSC examination, I can come to a conclusion that in this UPSC preliminary stage, I can come to an assumption that in this preliminary stage, paper 1 examination, paper 1 of general studies, GS paper 1, I can come to a conclusion that it talks regarding history. I am writing the summary, students. It is in the concerns of history, geography, polity,
economy, history, geography, polity, economy, science and technology, then it is environment, and lastly, most important thing, students, current affairs. And lastly, it is current affairs. To summarize the total subjects which are present in the preliminary stage. అంటే preliminary stage లో మనం ఎన్ని పాయింట్స్ చూసినామో అవన్నీ పాయింట్స్ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ ద్వారా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో మనకి ఉండే సబ్జెక్ట్స్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. Now these are the subjects for the UPSC General Studies Paper 1. That is of 100 marks. Each question carries 2 marks. That's fixed. 200 marks. Each question carries 2 marks. And the questions are 100 questions. 100 questions, each question 2 marks, total marks are 200. Now that is the syllabus and the pattern for the preliminary examination GS paper 1. That is the pattern and the syllabus. Now, in the due course of this course, sir has told you that we are providing some of the online free classes and offline free classes, and actually the classes starts from 14th February, the offline classes which are free. In that classes also, as well as and the conducting classes which are going to be conducted from tomorrow, etc. We will be focusing on these subjects by individual teachers or individual mentors who are having a good experience and well-furnished knowledge regarding the civil services examination and experience for teaching in the civil services orientation for these subjects. Subjects are similar. If you see the group 1, group 2 or any competitive examination, subjects are similar, but orientation is different. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినమ్మా, మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో సౌత్ ఆఫ్రికా కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అని అడగరు. సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఇండియాకి మధ్యలో ఏదైనా రిలేషన్ కానీ ఏదైనా ఒప్పందం కానీ కుదిరితే నువ్వు దాని గురించి చదవాలి. ఆ దాని గురించిలో ఒక సమ్మరీ నుంచి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అంతేగాని దాని ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ అడగదు. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ సేమ్ అయినా ఓరియంటేషన్, ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ చాలా డిఫరెంట్. ఓకే, సో సింప్లీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టీస్ వచ్చి రేపటి నుంచి దేర్ విల్ బి ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 14th నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, నౌ దాట్ ఈస్ హౌ. Now let's see the paper 2. Paper 1 syllabus అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు paper 2 syllabus. డోంట్ వరీ, పేపర్ 2కి ఏం లేదు, మీకు ఖచ్చితంగా మీరు దీంట్లో మెరిట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు దీంట్లో కావాల్సిన ఎంత 66 మార్క్స్ అంతే. మీ ఏం దీంట్లో మెరిట్ తీసుకొచ్చుకోవడానికి కాదు, మినిమం మార్క్స్ తీసుకొచ్చుకొని పాస్ అవ్వడానికి. దీంట్లో మీకు కావాల్సినవి ఓన్లీ 66 మార్క్స్, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. దట్ ఈస్ ఫిక్స్. అవర్ aim is target is to get 66 marks in this paper. Now what is present in the syllabus? Now generally this general studies paper 2 is called as a paper of both English plus general mental ability.
both English and general mental ability. When you summarize the lines which are given by the UPSC in the syllabus, you will come to a conclusion that it is regarding English and general mental ability. General mental ability, which is GMA, which you read it for different various competitive examinations. Now let's see what are the aspects which are being mentioned by UPSC in the syllabus for the in the notification. First is comprehension, reading comprehension. A passage will be given, there will be multiple choice questions, you should answer. Comprehension ante em ledamma, oka paragraph ichi danni chadivi danlo nunchi points ni teeskoni kinda ichina questions ki answers rayadam, kindina ichina questions ki answers rayadam, adi comprehension, which is called as reading comprehension. Next, interpersonal skills including communication skills. అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా చదివినప్పుడు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అని తెలుసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విల్ బి టెస్టెడ్. నెక్స్ట్, లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అనలిటికల్ అబిలిటీ. లాజికల్ రీజనింగ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అవన్నీ మీకు జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ సార్ చెప్తారు. ఈ రెండు అంటే కాంప్రిహెన్షన్ లో కాంప్రిహెన్షన్స్ లో ప్లస్ ఇంటర్ పర్సనాలిటీ స్కిల్స్ లో ఏం కావాలని చెప్పేసి మీకు ఇంగ్లీష్ సార్ చెప్తారు క్లారిటీగా. సో నెక్స్ట్ ఈస్ లాజికల్ రీజనింగ్ and analytical ability, that will be clearly told. I guess everybody, many of the students know what is logic. Just using the logic and writing the answer. It does not require any calculation, students, only logics. Next, it is decision making and problem solving, taking some decisions and solving the problem. General mental ability, which is called as GMA, which they will be all know regarding the subjects like time and work, speed and time, interest, simple interest, compound interest, progression, simple mathematics. Then comes the basic numeracy. You all know the numeracy, numbers, the related solved problems, and that too not at degree level, students, it's 10th class level. It's just 10th class level. They are questioning the general studies paper 2 not at high ranges, only 10th class level. నెక్స్ట్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే మీకు అందరు తెలిసిందే అమ్మా, ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఒక పై డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, ఆ పై డయాగ్రామ్లో ఉన్న డేటాతోని కింద ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. నో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది కూడా ఏ లెవెల్? క్లాస్ 10. మనకి ఏ డిగ్రీ లెవెలో లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ లెవెలో ఇవ్వట్లేదు, 10th క్లాస్ బేసిక్స్ వరకు అడుగుతున్నారు. 10th క్లాస్ బేసిక్స్ వరకు అడుగుతున్నారు. దాట్స్ ఇట్. దానికి మించి యూపీఎస్సీ మిమ్మల్ని పేపర్ 2లో కష్టపెట్టట్లేదు. 10th క్లాస్ బేసిక్స్ ఉంటే చాలు అని క్లారిటీ. నో దాట్ ఈజ్ ద సిలబస్. సో ఫస్ట్ పేపర్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో రాసుకున్నాం. సెకండ్ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీషును జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. ఇవి రెండు పేపర్ యొక్క సిలబస్ యొక్క డిస్కషన్. ఇది ఇన్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద సిలబస్. నౌ లెట్స్ అనలైజ్. Now let's interpret and analyze how to achieve or how to clear the examination. How to clear the examination. Now let's see how to achieve it. ఇప్పుడు వరకు మనం సిలబస్ ఏంటో చూసాం. ఇప్పుడు మనం ఆ సిలబస్ని అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి రేపటి నుంచి జరిగే క్లాసెస్లో నేను మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను అంతే. I just gave you an overview, students, but the specific teacher will be explaining, our specific subject expertise will be explaining what is the syllabus. For example, the history will be explained detailedly by Naresh sir. Geography will be detailedly explained by Ankit sir. Polity, international relation, current affairs will be explained by Vinay sir. Science and technology will be explained by Jairao sir. Economy, me, I will be explaining the economy because I am a subject expertise of economy, so I will be explaining it. So the different subject expertise will be explaining the different subjects. English subject expertise, GMA general mental subject expertise,
will be explaining the subject relatives. Now the GMA will be given by Harsha sir. So different subject expertise will be again focusing on independent subject syllabus clarity and how to read the subject and how to attempt the examination. That will be detailedly explained by the subject expertise. Now let's see what is the formula to clear and achieve the UPSC examination. How to achieve or how to clear the preliminary exam. How to achieve here? How to achieve? How to achieve? How to achieve or clear the preliminary stage? First is basic knowledge through NCERTs. First is basic knowledge through NCERTs. So in this preliminary stage, civil services preliminary examination, you need to have basic knowledge of the NCERTs. Every subject expertise will be listing you what are the NCERTs you need to read. What are the NCERTs you need to read? That will be explained by the subject expertise. Strong basis, you require strong basics. Then only you can solve the question which is given by the UPSC in the examination. Second, applied studies. Now you have got basic knowledge. Now how to apply this knowledge for UPSC examination? సింపుల్ అమ్మా, మీరు ఏదో ఒక పని నేర్చుకున్నారు. సపోజ్ వంట వండడమే నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం. బేసిక్ థింగ్స్ మీకు తెలిసినాయి. ఏం తెలిసినాయి? వంట వండాలంటే ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేయాలి, స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి దాంట్లో ఫస్ట్ కర్రీ వండాలంటే ఆయిల్ వేయాలి. ఇలాంటి బేసిక్ థింగ్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు. ఈ కర్రీకి తగ్గట్టు ఇంత కారం వేయాలి, ఇంత ఉప్పు వేయాలని నేర్చుకున్నారు. కానీ దాన్ని అప్లై చేయడానికి యూ నీడ్ టు రిక్వైర్ అడిషనల్ నాలెడ్జ్. అది అప్లైడ్ స్టడీస్. నౌ దాట్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్ బుక్స్. వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్కి రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఆ రెఫరెన్స్ బుక్స్ని ఎలా చదవాలి, ఏం రెఫరెన్స్ బుక్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టీస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, అటెంప్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్, మాక్ టెస్ట్స్. ఏ ఎగ్జామినేషన్కైనా ఒకటే సక్సెస్ మంత్ర. అదేంటంటే అదే ఎగ్జామ్ని ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసే ముందు, అంటే మీరు సపోజ్ June 5th రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే ఆ ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు ఒక 10-15 సార్లు సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడం. టెస్ట్ సిరీస్ అంటారు వీటిని, మాక్ టెస్ట్ అంటారు, ఓపెన్ టెస్ట్ అంటారు, ఇలా చాలా ఉంటాయి. అలాంటి టెస్ట్ రాస్తే మనకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడు హుసేన్ బోల్ట్ కూడా ఈజీగా ఒలింపిక్ ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ అవ్వలేదు. రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం. ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద సక్సెస్ మంత్ర. ప్రాక్టీస్. ఆ ప్రాక్టీస్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ త్రూ ద మాక్ టెస్ట్స్. అటెంప్టింగ్ మాక్ టెస్ట్ అంటే యూపీఎస్సి విధానంలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ని జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయడం. ప్లస్ ఈ మాక్ టెస్ట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే మాక్ టెస్ట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే గతంలో యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ పేపర్లు. వేరియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కండక్టెడ్ బై యూపీఎస్సి. నౌ ఎందుకు సార్, ఎందుకు అని అనుకున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా. మీరందరూ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, 10th ఎగ్జామ్స్ రాశారు, ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు. 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం? ప్రీవియస్ 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసి ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి, ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఎలా అడుగుతున్నారు, ఏ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటో తెలుసుకుంటాం. అలానే యూపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ కూడా సేమ్ ఎగ్జామినేషనే. కానీ 10th క్లాస్ చదివితే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి, యూపీఎస్సిలో కూడా మార్క్స్ వస్తాయి.
దాంతోపాటు మీకు జాబ్ వస్తుంది, అంతే తేడా. సో దానికి కావాల్సింది కూడా స్ట్రాటజీ. అది ఎలా తెలుసుకుంటాం మనం? ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఏమొస్తుంది అని త్రూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అంటే గత సంవత్సరాలలో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. నో దట్ ఈస్ అనదర్ సీక్రెట్ టు అచీవ్. That is another secret to achieve the UPSC examination. Achieve the UPSC examination. And lastly, after doing all these things, our aim is to score 120 plus in General Studies Paper 1. Prelims Paper 1 లో 120 plus ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 66 మార్క్స్ ప్లస్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్ 2. 120 ప్లస్ మార్క్స్ ఎందుకు సార్ అని అన్నారు అనుకోండి, మా స్ట్రాటజీ. 120 మార్క్స్ ఒకవేళ మీకు వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతారు. ప్లస్ దానికి ఒక స్టార్ మార్క్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఖచ్చితంగా మీకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2లో 66 మార్కులు వచ్చుండి మీరు 120 మార్క్స్ గిట్ట వస్తే ఖచ్చితంగా క్లియర్ అవుతారు. ఓసీ వాళ్ళైనా ఏ కేటగిరీ వాళ్ళైనా క్లియర్ ఖచ్చితంగా అవుతారు. 120 మార్క్స్ ప్లస్ సేఫ్ సైడ్ మార్క్స్. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం జేబులో 100 రూపాయలు ఉన్నాయా, 500 రూపాయలు ఉన్నాయా, 1000 రూపాయలు ఉన్నాయా, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు సేఫ్టీగా ఒక 10-15 రూపాయలు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేకపోతే 1000 రూపాయలు సేఫ్టీగా పాకెట్లో పెట్టుకుంటాం. అలానే 100 మార్క్స్ వచ్చినా క్లియర్ అవుతారు. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా 100 ఉంటాయి, కానీ 120 మార్క్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా క్లియర్ అవుతారు. దాంతో పాటు మీకు 66 మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2లో రావాలి. సో టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఖచ్చితంగా ఎవరైనా జూన్ 5th రోజు ఎగ్జామినేషన్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళకి 120 మార్క్స్ ప్లస్ వచ్చి 66 మార్క్స్ ప్లస్ పేపర్ 2లో వస్తే గ్యారంటీడ్ దే విల్ బీ క్లియరింగ్ ద ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ 1 ఎగ్జామినేషన్, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ హౌ టు అచీవ్ చేయాలంటే, అంటే ఈ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అవ్వాలంటే, క్లియర్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సిన స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్. ఆ బేసిక్ నుంచి అప్లై చేయడం సబ్జెక్ట్ని, ఆ అప్లై చేయడం ఎలా అప్లై చేస్తాం, కొన్ని డిఫరెంట్ బుక్స్ చదివి దాంతోపాటు డిఫరెంట్ మాక్ టెస్ట్స్తోని మనం అప్లై చేస్తాం. దాని తర్వాత అవర్ ఎయిమ్, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనం జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1లో మన ఎయిమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా 120 మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి నేను అనే చదువుకోవాలి, అనే ఎగ్జామ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ 66 మార్క్స్ ప్లస్ మినిమం ఇన్ ద జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2. ఇది మనం ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అవ్వాలంటే, ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇది మనకు కావాల్సింది. నౌ ఇదంతా యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లో ఏమేం పోస్టులు ఉన్నాయి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి, దాని తర్వాత మనం సిలబస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో పేపర్ 1లో ఏం సిలబస్ ఉంటుంది, పేపర్ 2లో ఏం సిలబస్ ఉంటుంది, పేపర్ 1లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్, పేపర్ 2లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్, పేపర్ 1లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, పేపర్ 2లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి అని క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసాం. ఎలా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. నౌ ఇదంతా ఎలా చేయాలి, ఏం చదవాలని. కానీ ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ టుడేస్ డిస్కషన్ ఆర్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద హవర్. The main point of today's discussion or the need of the hour is how to achieve and who will be doing it. We will be doing it through our program, that is 5 Mantra Career Point Program Fundamental Course for the UPSC examination. We will be doing it through our fundamental course. Our course aim is to simple, make our students to achieve 120 plus score in the preliminary stage, that is general studies paper 1, and 66 plus marks in the general studies paper 2. Now how we are going to do it చెప్తే సరిపోదమ్మా, ఎలా చేస్తామో కూడా చెప్పాలి. So how we are going to do it? So simple. For the strong basics,
we will be having our course on the basis of NCERTs. మేము ఈ కోర్స్లో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్ని డీటెయిల్గా డీల్ చేస్తాం. We will be dealing the subjects through NCERTs detailedly. Plus, ఆ NCERTs డీల్ చేసేటప్పుడు we will be giving some of the questions for practice. We will be giving some of the questions for practice. అంటే మీకు ఎన్సీఆర్టీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒకవేళ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా అడుగుతుందో అలా కూడా we will be making you to practice. First thing. Second thing, we will be focusing on helping you how to apply your knowledge. మీరు చదివింది ఎగ్జామ్లో ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్పిస్తాం. We will be training and guiding you how to apply the knowledge gained by you for the UPSC examination. In the examination. Next, we will be providing you mock tests. We will be providing you mock tests. We will be explaining the previously asked questions and make you to practice the preliminary stage examination with 10 tests. అంటే 10 సార్లు ఈ కోర్స్ పీరియడ్లో మనం 10 టైమ్స్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో మీకు పొద్దున సాయంత్రం ఎలా ఎగ్జామ్ జరుగుతుందో అలానే 10 టైమ్స్ we will be providing the examination. సేమ్ అంటే సేమ్ ఎగ్జామ్ని మీరు ఇక్కడ 10 సార్లు రాస్తారు, అంటే 10 సార్లు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. మన క్రికెట్ ప్లేయర్స్ మీరు ఎప్పుడు చూసినా దే విల్ బీ ప్లేయింగ్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్. ఎందుకు? ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని, అపోజిషన్ లేకుండా ఉండాలని. అలానే మనం ఇక్కడ కూడా 10 టెస్ట్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అటెంప్ట్ చేయిస్తాం. నెక్స్ట్, ఆ ప్రాక్టీస్తో you will be getting at least 120 marks minimum in the preliminary stage. That's guaranteed. But I cannot guarantee you without only my effort. But it requires your effort. మీ ఎఫర్ట్ కూడా కావాలి, మీ ప్రయత్నం కూడా కావాలి. మేము చేసే ప్రయత్నంతో పాటు మీ ప్రయత్నం కూడా తోడవుతే ఖచ్చితంగా you will be getting 120 plus marks. That is guaranteed. Now this is how the 5 mantra career point will be becoming a source for you to clear the preliminary stage of examination. To clear the preliminary stage of examination. And the detailed approach of different subjects will be explained by the different faculty for different respective faculty for the subjects for everyone. So 5 mantra career point will be a stage for you for clear the examination. So it will be acting as a tool to clear the examination. The fundamental course which we are providing aim is to make you to clear the examination. మనకు 5 mantra career point లో ప్రొవైడ్ చేసే ఫండమెంటల్ కోర్స్ మీకు ఖచ్చితంగా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ క్లియర్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. నౌ దట్ ఈస్ అదే మా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. 5 mantra career point యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే. So that is regarding today's session, students. In the tomorrow session, there will be the class at the same time 6 o'clock live on the YouTube for the subject of science and technology, which will be taught by the subject expertise Mr. Jairao. At tomorrow 6 p.m. 6:30 p.m. tomorrow 6:30 p.m. live. That is tomorrow's session. As you know, students, clearly 5 mantra career point is not only offering the course for only civil services, but we are into various competitive examination for all the state categories. Now when you see
The courses which are being offered by 5-month career point are Group 1 Prelims plus Group 2, that is Telugu medium and English medium, both mediums. Next, Telangana movement, Telangana history, and we have introduced a app. If you download the app, you will be getting all the courses at your fingertip. You will be getting all the courses at your fingertip. So please download the app from the Google Play Store and log in. Then get the privilege to access through various knowledgeable videos which will be helping for you to clearly have an understanding of the different topics which are present for the different competitive examinations. Next, we are going to start the fundamental course program from 14th February in the offline, not online students. We will not be on online. We will be in the offline because it is a serious examination. We require the students to maintain the curriculum in a serious manner. So we are not going it in online, but still till the introductory till the Saturday we will be in the live sessions. From the Monday onwards it will be offline. Online classes kadamma, Monday nunchi offline classes. 14th February. 14th February nunchi 19th February varaku continuous ga offline classes jarutai. 20th Sunday 21st nunchi total curriculum start avbotundi. The curriculum for target prelims 2020 will be started. So this is regarding today's video, students. I guess this video will be very useful to you to have. This would be a very useful video for you or useful live session for you because it provided you the knowledge regarding what is UPSC examination, what are the services being provided by the UPSC examination, what is the examination pattern, and how to clear the stage 1 of preliminary examination which is being conducted by the UPSC. So this is regarding today's session, students. So be live for the tomorrow's session at 6:30 p.m. for the science and technology topic for the UPSC examination by Mr. Jairaj sir. Thank you, students. Have a great day.